يتم بطرق عديدة. أحد أهم هذه الطرق هو ما يعرف باسم المسح الزلزالي، واللي كانت بتتم زمان عن طريق نشر مجموعة من المتفجرات على سطح الأرض، ودلوقتي استبدلوا المتفجرات بهزازات. سواء كان المتفجرات أو الهزازات بتصدر عنها موجات صوتية أو موجات زلزالية بتخترق طبقات الأرض وتنعكس على الأسطح الفاصلة، بتستقبلها متسمعات أو جيوفولز على سطح الأرض، وعن طريق التسجيلات بيمكن التنبؤ بما يوجد من طبقات تحت السطح. وبتفسير المعلومات اللي تم الحصول عليها بيمكن وضع تصور لما تحت الأرض من طبقات وتراكيب، والعملية دي بيتوضحها الفيديو اللي جاي اللي بيرجع لسنة 1942، واللي فيه العمال بينشروا مجموعة من المتفجرات على مسافات معلومة على سطح الأرض، وبعد كده بيتم تفجيرها. الموجات الناتجة عن تفجير هذه الشحنات بيتم استقبالها وتفسيرها بالشكل اللي احنا اتكلمنا عليه. Drilled rapidly at predetermined locations to shallow depths with modern, lightweight rotary equipment. Each hole is loaded with a charge of dynamite, placed at the bottom by jointed tamping rods. When the charge is exploded, the blast creates an artificial earth tremor. A short distance away, the crew of a mobile laboratory strings sensitive electric ears, called geophones, placed to pick up the reflected earth waves. An insulated circuit connects them to apparatus in a truck. The truck is equipped with precise electrical instruments that record the earth waves or seismic waves originating with the explosion, which are reflected back to the surface from the denser beds of buried rocks. When all is in readiness, a charge is fired, and each geophone, because of its known position with respect to the shot, picks up a different reflected wave which is recorded photographically. The operator develops the photographic wave chart immediately. From a large number of different recordings, the depth and shape of deeply buried beds of rock are determined. والتصور اللي تم وضعه عن طريق تفسير المعلومات الجيوفيزيائية لابد من التأكد منه عن طريق الحفر وعن طريق تسجيل الخواص المختلفة للصخور بما يعرف باسم التسجيلات الكهربائية أو وحدة الواير لاين. أوائل التسجيلات اللي تمت بهذه الطريقة كانت بتعتمد على الخواص الكهربائية للصخور، سواء كانت المقاومة أو ظاهرة الجهد الذاتي اللي بتتم تلقائيا نتيجة وجود سوائل غنية بالأيونات في الطبقات. عن طريق هذه الطريقة بيتم تسجيل العديد من الخواص الفيزيائية للصخور مع تحديد أعماق كل طبقة بدقة، وبتم بسرعة كبيرة وبكثافة عالية. ولكن زي ما احنا شايفين ان هذه المعلومات بيتم تأجيل الاستفادة منها الى ان تنتهي عملية الحفر ويتم عملية التسجيل، مما ينتج عنه تأخير في اتخاذ القرار اثناء عملية الحفر. أما المرحلة الثالثة من مراحل الحصول على معلومات عن الطبقات التحت السطحية فدي بتتم أثناء عملية الحفر عن طريق جمع عينات من نواتج الحفر سواء الصلبة أو السائلة وتحليلها، واللي بيقوم بالعملية دي الماد لوجينج يونت. المعلومات اللي بتحصل عليها الماد لوجينج يونت عن الطبقات التحت السطحية نتيجة المشاهدة الفعلية لنواتج الحفر بتتجمع مع جزء من المعلومات الخاصة بمعاملات الحفر وبيتم صياغتها فيما يعرف باسم الماد لوج. وفضل الماد لوج هو الوسيلة الوحيدة للحصول على المعلومات عن الطبقات التحت السطحية أثناء عملية الحفر لفترة طويلة. ونظرا لتطور عملية الحفر وبلوغ درجات من التعقيد لم يصل إليها من قبل، فقد أصبح من الضروري معرفة المعلومات عن الطبقات التحت السطحية وكذلك الوضع الفراغي للبير في نفس وقت
حدوثه، ولذلك تم التفكير في طرق جديدة لنقل هذه المعلومات إلى السطح في نفس وقت حدوثها. وبعد محاولات عديدة استمرت لأكثر من 40 سنة، وفي سنة 1978 تم طرح خدمة التسجيلات أثناء الحفر أو الميجرمنتس وايل دريلينج بصورة تجارية، واللي فيها خدمة ال MWD بتتكون من جزئين رئيسيين، جزء تحت السطح وجزء على السطح. الجزء اللي تحت السطح عبارة عن أحد مكونات البوتوم هول اسمبلي، وبيحتوي على المحفات أو السنسورز اللي بتقوم بقياس الخواص المختلفة وبتقوم بعملية تشفيرها وتحويلها إلى نبضات بيتم إرسالها عن طريق المرسل في خلال وسط معين. على السطح بيتم استقبال هذه الإشارات وفك تشفيرها وتحويلها إلى القيم التي تم تسجيلها. يقعد MWD تابع داتا، هنا يقعد الدايركشن انجينير. والمحاولات الأولى في هذا المجال كانت بتحاكي الخبرة المكتسبة من التسجيلات الكهربائية الشائعة في ذلك الوقت، وخصوصا قياس مقاومة الطبقات لمرور التيار الكهربائي، واللي كانت بتعتمد على فكرة الدائرة البسيطة اللي لو فيها عندي بطارية الطرف الموجب بتاعها متصل بأحد طرفي مقاومة، والطرف الآخر للمقاومة من طرف بالطرف السالب، وبيوجد على التوالي جهاز لقياس شدة التيار، فإن قراية جهاز شدة التيار هتعتمد على قيمة المقاومة. ونظرا لأن طبقات الأرض بتختلف درجة توصيلها للتيار الكهربائي على حسب محتواها من السوائل ومن الأملاح، فلو احنا تخيلنا ان احنا استبدلنا المقاومة الكهربائية بجزء من طبقات الأرض، فإن شدة التيار اللي مر في الدايرة هيعتمد على درجة مقاومة هذه الطبقة لمرور التيار الكهربائي. وباستخدام المبدأ ده فاحنا ممكن نقيس مقاومة الطبقات السطحية للأرض عن طريق استخدام بطارية خارج منها سلكين مثبتين في الأرض. هتنتقل الكهرباء من القطب الموجب عبر طبقات الأرض إلى القطب السالب. التغير في قيمة التيار اللي هيسجله الأميتر هيعتمد على مقاومة هذه الطبقات. كده احنا ممكن نستخدم نفس الطريقة في قياس تتابع أكبر من الطبقات عن طريق ان احنا نثبت القطب السالب، والقطب الموجب هيكون هو المتحرك، واحنا كل ما هننزل اعمق في سطح الارض هنسيب بس طرف القطب هو المكشوف لتوصيل التيار الكهربي، ونقوم بعزل الجزء اللي فوقه حتى لا تختلط القراءات مع بعضها. وده بالظبط كان هو الأساس النظري اللي اعتمد عليه كارشر سنة 1932، وقدم طريقة العزل الكامل للمواسير اللي فيها استخدم الدقاق كموصل للكهرباء متصل بالطرف الموجب للبطارية، والمواسير نفسها جسم المواسير المعدني كموصل كهربائي بعد عزله من الداخل والخارج. وعشان يقدر يدور المواسير فاستخدم فوق خالص عند الكلي استخدم سليب رينج و2 كربون برش زي اللي بيحصل في المواتير عشان يقدر يدور. واعتمادا على الفكرة الأساسية استمر كارشر في تطوير طريقة توصيل المواسير ببعضها، وفي سنة 1935 قام بعرض مجموعة من اللوجز اللي استطاع الحصول عليها بهذه الطريقة. وبكده أصبح كارشر هو أول من استطاع أن يثبت بطريقة عملية إمكانية الحصول على معلومات فيزيائية عن الطبقات التحت السطحية أثناء عملية الحفر، ولكن نظرا للتكلفة العالية لعملية العزل وعدم إمكانية تطبيقها بسهولة فتم إهمال هذه الطريقة. ورغبة في التغلب على عملية العزل الكامل للمواسير عند استخدامها كموصل للكهرباء أو حتى إمداد كابل من السطح إلى أسفل البئر لغاية الدقاق، فتم التفكير في استغلال نظرية الجهد الذاتي اللي سبق وأعلن عنها الأخوان شلومبرجير، واللي بيوضحها المثال الآتي. قوات إجراء التجربة: نحضر شريحتي الخرسين والنحاس
ونغرسهما في حبة الليمون ونترك بينهما مسافة سنتيمترين. نوصل الطرف الأسود لمقياس الجهد بشريحة الخارصين، ونوصل شريحة النحاس بطرفه الأحمر، ثم نلاحظ قراءة فرق الجهد ونسجلها. معنى كده ان احنا لو استبدلنا الليمونة بطبقات الارض والشريحتين المغروزين فيها بقطبين احدهما مثبت على سطح الارض والاخر متحرك امام الطبقات، فالاحتمال الاكبر ان ينشأ فرق في الجهد ما بين هذين القطبين اذا توفر واحد من الشروط الاربعة اللي قدامنا على الشمال. The wellbore is filled with drilling mud and rocks are saturated with formation water. These fluids have different salt content, and on the boundary between them, various electrochemical processes take place, such as diffusion and adsorption of salt ions, which create natural electric fields. The behavior of these electrochemical processes is different in different rock types, like sandstones, which are reservoir rocks, or shales, which are non-reservoir rocks. So, if you measure these electric fields and record our measurements as a curve, negative anomaly on this curve will refer to sandstone, which may be a petroleum reservoir. Bands of the SP curve will correspond to boundaries between different rock formations. Here we can clearly see a productive section. وبناء على النظرية دي فإحنا ممكن نستبعد البطارية كمصدر خارجي للتيار، وهنستبعد عملية العزل الكابل للمواسير أو إن إحنا نمد كابل من السطح إلى الدقاق، وهنستخدم الدقاق نفسه وما أعلاه من مواسير كأحد الأقطاب، وهيكون القطب الثاني هو القطب المثبت في سطح الأرض، وهنحاول نقيس التيار المر ما بينهم تلقائيا. وكانت دي بالظبط الطريقة اللي اقترحها بيشوب سنة 1940 واللي استغنى فيها عن عملية العزل الكامل للمواسير أو إن هو يمد كابل معزول من السطح إلى الدقاق، واستخدم الدريل سترينج ككل كأحد الأقطاب، وكان القطب الثاني هو عبارة عن قضيب من الحديد مثبت في سطح الأرض، واعتمد على قياس فرق الجهد الذي ينشأ تلقائيا ما بينهم. ولكن هذه الطريقة بيشوبها عيبين كبار. العيب الأولاني هو استخدام المواسير كلها من أول الدقائق لغاية فوق كأحد الأقطاب، وبالتالي بتكون في حالة اتصال كهربي مع جميع الطبقات اللي تم حفرها، والقرايات اللي هتتقاس هتكون غير معبرة عن طبقة بعينها. أما العيب الثاني فإنما كل ما نزلنا إلى أعماق أكبر كلما قلت الإشارة وأصبح من الصعب تمييزها. ومع استمرار الرغبة في استبعاد عملية عزل المواسير بالكامل أو إن إحنا نستخدم المواسير ككل كأحد الأقطاب مما يؤثر على صحة النتائج، قام سيلفرمان سنة 1940 باقتراح إن إحنا ممكن نخلي الجهاز اللي هيقيس الخواص الفيزيائية في المواسير فوق الدقاق، وإن إحنا من وقت إلى آخر أو عند الضرورة نقوم بإنزال كابل، هذا الكابل يتصل بهذا الجهاز ونقوم بقراءة القراءات اللازمة، ثم يتم رفع هذا الكابل حتى نتمكن من استمرار عملية الحفر. العملية دي هتتطلب أن الحفر يتوقف من وقت إلى آخر ويتم فصل الكلي وإنزال الكابل لكي يتصل بالجهاز في أسفل البئر، يعني عملية أشبه بالواير لاين، وبالتالي هتستهلك الكثير من الوقت. فقام سيلفرمان سنة 42 بتعديل هذا الجهاز ووضع ونش معين يلتف عليه السلك فوق الكلي ويستمر في داخل المواسير أثناء الحفر. ونظرا لأن عملية العزل الكامل للمواسير أو مد كابل من سطح البريمة إلى أسفل البئر كانت بتمثل عائق كبير في عملية الحفر، فتم التفكير في طرق أخرى لنقل المعلومات. أحد هذه الطرق هي اللي فكر فيها إيثاي سنة 1943، وبتعتمد على فكرة إن أثناء حفر الطبقات فكل طبقة بيصدر عنها مجموعة من الذبذبات الزلزالية أو الذبذبات الصوتية بتميز كل طبقة. فلو استقبلنا هذه الذبذبات وسجلناها نقدر نستخدمها في التعرف على طبيعة الصخور المحفورة.
Ask your friend to tap on the table with his hands on the other side of the table. You will find the sound much louder in the ear which is placed on the table. It shows that sound travels much faster in the solid medium than in air. الفكرة اللي قدمها كانت فكرة بسيطة قليلة التكلفة، بتعتمد على إن الدقاق المعتاد أثناء حفره للطبقات هتصدر عنه موجات اهتزازية أو موجات زلزالية، هتعتمد في خواصها على طبيعة الصخر المحفور، هتنتشر هذه الموجات في الوسط المحيط إلى أن تصل إلى السطح، فيتم استقبالها عن طريق سيزموفون. هذا السيزموفون هيحولها إلى نبضات كهربائية يتم ترشيحها وتكبيرها، ثم إرسالها إلى ملف كهربائي مثبت ما بين قطبي مغناطيس. عندما يصل التيار الكهربائي إلى هذا الملف فهيبتدي يهتز بنفس فكرة الموتور. مثبت فوق هذا الملف مراية، المراية بيجي لها شعاع من مصدر ضوئي بينعكس عليها إلى أن يصل إلى فيلم حساس ويترك أثر يعبر عن طبيعة هذه الصخور. واستمرت محاولات الاستغناء عن العزل الكلي للمواسير أو مد كابل من السطح إلى أسفل البئر، نظرا إما إلى تكلفتها العالية أو لعدم مناسبة وجود كابل أثناء دوران المواسير. وقام هاسلر سنة 1942 بإحياء طريقة كان اقترحها ديلوت سنة 36، وهي استخدام الموجات الصوتية كطريقة لتوصيل المعلومات إلى السطح. واقتراح استخدام الموجات الصوتية في نقل المعلومات من أسفل البئر إلى أعلاه أثناء عملية الحفر بيعتمد على فكرة تحويل القياسات التي يتم تسجيلها إلى موجات صوتية، أو بمعنى أشمل إلى اهتزازات ميكانيكية تتناسب مع القيم التي تم تسجيلها، ثم إطلاق هذه الموجات في الوسط المحيط، سواء كان الوسط ده هو الطفلة الموجودة في البير أو الطبقات المحيطة بالبير، واستقبال هذه الموجات على السطح وتكبيرها ثم إعادة عرضها بالطريقة المناسبة. This speaker, if we plug it in, it makes sound. The way this speaker creates sound is by moving the front of the speaker, which is called the diaphragm, back and forth rapidly. Scientists often use the word oscillation to refer to the back and forth motion of an object. Sound wave because it shares the defining feature of waves, which is being able to transport energy through a medium without having to transport the medium itself. Medium is a fancy word for the material or substance through which a wave is traveling. Air is typically the medium for situations involving sound waves, but sound waves can travel through all kinds of different materials, like water, metal, or even human flesh and bone. أو حتى يمكن تحويل هذه الفكرة إلى صورة عملية، فكان لابد من الاستغناء عن المصدر الخارجي للتيار الكهربائي، وده تم استبداله عن طريق توربينة. التوربينة بتشتغل بحركة الطفلة، بتدور موتور، الموتور بيوفر الكهرباء اللازمة لتشغيل الجهاز، والكلام ده موجود في دريل كولر معزول عن الدقاق بعازل. الدقاق نفسه بيستخدم كقطب لتوصيل التيار الكهربائي إلى الطبقات المحيطة. التيار الكهربائي اللي راجع من الطبقات مع التيار الكهربائي اللي بيعبر عن زاوية ميل الدريل كولر، الاثنين بيتم إرسالهم إلى المرسل اللي ممكن من أي نوع بيسبب اهتزازات، وفي هذه الحالة كان عبارة عن ميكروفون. الشكل اللي قدامنا بيبين ازاي عملية الارسال بتتم. زي ما احنا شايفين في المنتصف صمامين ثلاثيين اللي هم الدايرتين الصفر، بيجي لهم تيار من دايرة بتقيس مقاومة الطبقات وتيار من دايرة بتقيس زاوية ميل الجهاز. الصمام الثلاثي الاول اللي هو على الشمال هو اللي بيتحكم في حركة الميكروفون، امتى يشتغل وامتى ما يشتغلش، عن طريق الريلي المحاطة بمستطيل باللون الأزرق، بينما الصمام الثلاثي الثاني هو اللي بيتحكم في فترة السكون. وبالتالي فإن الإشارات المرسلة بتكون على هيئة فترات من الاهتزاز وفترات من السكون، كل منهما بتعبر عن أحد الخواص المقاسة،
وتحدد قيمتها بطول الفترة. على السطح بتستقبل هذه الإشارات المستقبلات وتقوم بتحويلها إلى صورة يمكن قراءتها. ولكن هذه الطريقة في استخدام الموجات الصوتية لم تجد رواجا في ذلك الوقت، نظرا لوجود العديد من مصادر الضوضاء قرب سطح البريمة، مما يتسبب تداخل مع المعلومات والإشارات المرسلة. وفي نفس الفترة تقريبا فكان في تفكير إلى جانب استخدام الموجات الصوتية استخدام نوع آخر من الموجات، وهو الموجات الكهربية أو الموجات الكهرومغناطيسية لنقل المعلومات من أسفل البئر إلى السطح. من ضمن هذه المحاولات الاقتراح اللي قدمه سيلفرمان سنة 1942 وحصل بيه على براءة اختراع، واللي بيبينه الرسمة اللي قدامنا اللي بتتكون من الدقاق وبعدين فردة عمود كلر اللي بتستخدم كإلكترود سفلي، وبعدين وصلة عازلة بتحتوي على الأجزاء الباقية من الدائرة الكهربية، إلى جانب إنها بتقوم بالفصل الكهربي ما بين الإلكترود السفلي والدريل بايبس العليا اللي بتستخدم كإلكترود ثاني. المهم ان الاثنين الكترودز بيتوصلوا في دايره عن طريق بطاريه. البطاريه دي بتغذي الشنط موتور. DC shunt motor is a DC motor that has the field coil connected in shunt or parallel with the armature. A surprising operation of a DC shunt motor occurs when you decrease the current in the field coil and thus reduce the strength of the magnetic field. The motor armature will actually turn faster. This motor action is counterintuitive. You would expect that decreasing the current and thus producing less power would slow the motor down. وسوف تعتمد سرعة دوران للشنط موتور على المقاومة ما بين الاثنين الكترودز اللي بتعتمد إلى حد كبير على مقاومة الطبقات المحيطة. وعند دوران الموتور ستأتي فترات يتم اتصال ما بين الاثنين كاربون براش عن طريق الكوميوتيتور. في الفترة اللي بيتم توصيل الاثنين كاربون براش مع بعض بيقوم الأوسيليتور بإرسال موجات كهربائية ما بين الاثنين إلكترودز لفترة زمنية بتعتمد على سرعة دوران للشنط موتور اللي زي ما قلنا إن هي بتعتمد على شدة التيار اللي هو نفسه بيعتمد على مقاومة الطبقات ما بين الاثنين إلكترودز. الموجات الكهربائية اللي بتنتقل ما بين الاثنين إلكترود بتنتشر في الوسط المحيط حتى تصل إلى السطح لغاية لما تلاقي الجزء العلوي من الجهاز اللي بيقوم باستقبال هذه الموجات. الجزء السطحي من الاختراع بيتكون من قطبين مغروسين في سطح الأرض. الموجات بتسبب ما بينهم فرق في الجهد. نتيجة الفرق في الجهد بيسري تيار كهربائي في الخارج بتاعهم رقم 27 و 28. التيار الكهربائي اللي خارج بيخش على مكبر اللي هو رقم 29، وبعد كده الباند باس فلتر بيكون مسؤول عن زيادة النسبة ما بين الإشارة وما بين النويزي. المقصود بالنويزي هنا الموجات الأخرى اللي غير مرغوب فيها اللي نتيجة النشاطات السطحية. بعد كده بيخش على موحد ومرشح آخر ثم على المسجل اللي بيعمل أثر ليه على تشارت متحرك. وزي ما قلنا قبل كده إن قيمة المقاومة بتعتمد على طول فترة الإرسال. ففي الشكل اللي قدامنا فوق إن المقاومة بتزيد كلما اتجهنا إلى اليسار، ومع عمل بعض التعديلات في الدايرة ممكن نحسن شكل التشارت عشان يبقى في الشكل اللي تحت. والحقيقة الطريقة دي برضو لم تجد رواج نظرا لأن الإشارات اللي بيتم إرسالها بهذه الطريقة بتعاني اضمحلال كبير أثناء مرورها في طبقات الأرض حتى تصل إلى السطح، مما يسبب ضعفها الشديد. إلى جانب أن الموجات اللي مناسبة حتى يمكن إرسالها بهذه الطريقة بتكون هي الموجات اللي ليها تردد منخفض واللي بيقارب الترددات
الناتجة عن النشاطات المختلفة على سطح الأرض. طبعا الكلام ده إلى جانب الوصلة العازلة اللي عادة بتبقى من البوكليت أو من المطاط اللي بتسبب نقطة ضعف في عمود الحفر. في أواخر الأربعينيات ظهر اسم جون أرب الحاصل على 42 براءة اختراع، معظمها في مجال التسجيلات الكهربائية والقياس أثناء الحفر MWD، واللي كان لإسهاماته الأثر الكبير في نقل MWD من مجرد أفكار علمية وتجارب معملية إلى واقع ملموس. فما هي هذه الإسهامات وكيف أدت إلى ظهور أول MWD حقيقية، مما جعله بحق الأب الروحي في هذا المجال؟ ده إن شاء الله اللي هنتكلم عنه في المرة اللي جاية، إلى جانب الإسهامات الأخرى اللي أدت إلى ظهور أول تطبيق تجاري للMWD في سنة 1978. كمل حمادة. كل اللي فات حمادة وكل اللي جاي حمادة تاني خالص. Moving on to the agenda of the webinar, I will begin by giving you a brief idea of the LWD and wireline logging, the concepts, differences, and their objectives. This will be followed by a section on interpretation of the basic logs such as caliper, SP, gamma ray, resistivity, density, and neutron. The final sections will cover qualitative and quantitative interpretation of the logs. LWD and wireline logging concepts. Coming to the concepts of LWD and wireline logging. LWD is short for logging while drilling. It is the measurement of formation properties during drilling. It is a technique of conveying well logging tools or sensors into the wellbore as part of the bottom hole assembly. The figure is an example of an LWD tool provided by Halliburton. It conducts the directional survey as well as measures total gamma ray of the formation being drilled and simultaneously displays data to monitors at the surface. The next is wireline logging. Wireline logging is the measurement of formation properties after drilling of a section is concluded. It is a technique of lowering a string of one or more instruments or logging tools on the end of a wire line into a borehole and recording petrophysical properties using a variety of sensors. The figure here is an example of a wireline tool provided by Halliburton. The logic suite provides us the standard range of logs from caliper, gamma ray, resistivity to porosity, that is neutron and density. LWD and wireline tools and services are also provided by other service providers in the oil and gas industry. Now, for the differences between LWD and wireline logging. The major differences stem due to the differing timing of their use. While LWD is carried out while drilling, wireline logging is carried out after drilling of the section has concluded. As a result of this, wireline logging utilizes additional rig time, while LWD is less time consuming. Another important point to be noted is that the LWD tool or sensors form a part of the bottom hole assembly. Because of this arrangement, LWD possesses some advantages over wireline logging. These are: number one, LWD is very useful for directional or horizontal wells, while wireline is preferred for vertical wells. This is because an LWD tool can provide better depth accuracy and improved well placement during a directional survey. Also, during the drilling phase, the drilling mud is in constant movement in the wellbore, due to which issues such as tool stuck up or mud invasion into the formation can be largely negated. On the other hand, these are major issues encountered in wireline logging which lead to severe NPTs. Now, the fact that LWD tool forms a part of the BHA also negatively impacts the value of an LWD survey in the following manner. The most important is that only basic tools such as directional tools
caliper, gamma ray, and porosity can be attached to the BHA, as adding more tools increases the weight on bit, which in turn will necessitate the use of a higher horsepower rig than required. However, even advanced logging tools such as NMR, FMI, and CBL VDL can be run using wireline and small horsepower rigs. Also, during the drilling phase, the borehole environment is constantly changing. That is, it is dynamic in nature, and hence the associated vibrations or movements produce more noise than in a nearly static wireline logging borehole environment. Based on all of these advantages and disadvantages, it is observed that LWD is more expensive and constitutes greater risk than wireline logging. LWD is usually preferred only for wildcat and exploratory wells where we do not have much understanding about the subsurface, while wireline logging is carried out for development wells as well. Lastly, both LWD and wireline logs can be carried out under normal as well as HPHT conditions. Coming to the objectives of LWD and wireline logging. These are mainly lithology identifying whether the formation is a sandstone, shale, carbonate, salt, or hard rock. Then determining reservoir properties such as porosity, permeability, and fluid saturation. Differentiating between source and non-source rocks such as sandstone and shale. Identifying the fluid type, whether water or hydrocarbon is present. Delineating pay zones and pay thicknesses, that is, identifying the exact depths at which hydrocarbon occurs. Locating fluid contacts. This involves marking the depth of the last known hydrocarbon or the depth at which fluid changes from hydrocarbon to water in the formation. Lastly, the logs are used for well correlation in order to determine the areal extent of a reservoir. This takes into consideration the formation attitude, facies variation, both vertically and laterally, and the depositional environment. Now, for any particular depth interval, it is imperative to carry out the following essential deductions. We need to first delineate a reservoir from a non-reservoir. A reservoir usually has high porosity, whereas a non-reservoir has low porosity. Once you identify the reservoir, the next deduction is to determine the fluid type and saturation. Water, being usually saline in the formation, is highly conductive and hence low resistivity, and it has high water saturation. Hydrocarbon, on the other hand, is highly resistive and has low water saturation. Lastly, we need to identify whether the hydrocarbon is oil or gas. Oil tends to be more dense than gas. The depth of investigation and vertical resolution. Depth of investigation is defined as the distance away from the borehole that a logging tool can measure. Vertical resolution, on the other hand, is the minimum thickness of a formation that can be distinguished by a tool under operating conditions. This figure is self-explanatory in terms of depth of investigation and vertical resolution. Now, when the size and spacing between the source and the receiver sensors is small, such as in a micro-resistivity log, the result is better resolution, which is 2 to 5 centimeters, but poor depth of investigation, which is less than 20 centimeters away from the wellbore. On the other hand, when the size and spacing between the sensors is large, for example, lateral logs or induction logs, the result is poor vertical resolution, that is, formations or beds that have thicknesses lesser than 80 centimeters will not be identified clearly by lateral logs or induction logs. However, they give us better depth of investigation, which ranges from
1.7 to 2.5 meters into the wellbore. Sonic, density, gamma ray and neutron logs have resolutions and depth of investigations between the above two. I now come to the next section of my presentation, which will be a discussion on the various basic logs: caliper, spontaneous potential, and gamma ray logs. A caliper log measures the size and shape of a borehole along its depth. It is an important indicator of caving zones and swelling shales. It is an indicator of good permeability and porosity zones due to the development of mud cake in association with the gamma ray log. It is finally also used to calculate the volume of cement needed behind the casing. The figure here is an example of caliper log and associated formation. Under ideal conditions, the caliper log follows the trend of the bit size. Any variation from the bit size will indicate an issue. For example, while drilling through a brittle shale, pieces of the formation break and cave, leading to a higher than bit size caliper reading. Similarly, if salts are drilled using freshwater muds, the salts will be soluble in the water, giving rise to a caliper that is greater than bit size. A lower caliper reading will be obtained under two conditions: a highly permeable sandstone or a limestone, in which case a mud cake is formed along the borehole wall, causing very low caliper reading, or swelling of the clay minerals in a shale when water-based mud is used while drilling. Both of these can lead to reduction in caliper than the bit size. The caliper will read on gauge, that is, the caliper reading will be similar to the bit size reading in well-consolidated and non-permeable formations such as massive sandstones or limestones, igneous and metamorphic rocks. The next is spontaneous potential log. It measures the electrical potential in the formation caused by salinity difference between the drilling mud and formation fluid. It is used to delineate permeable zones, that is sandstone, from impermeable ones, that is shale. It is used in the determination of formation water resistivity. Now, in this figure, consider cases A and B, where the salinity of your mud filtrate is less than the salinity of the formation water. In such case, resistivity of mud filtrate will be greater than that of water, resulting in negative SP development. In this scenario, if the formation is a shale, then the SP reading will tend to be low, while if the formation is a sandstone, the SP reading is high. For case C, where the mud filtrate salinity is greater than formation water salinity, we will have resistivity of mud filtrate less than resistivity of water, implying that the SP developed is positive. Now, if the formation is shale, then the SP reading will be high, while in a sandstone, the SP reading will be low. When mud filtrate salinity is the same as formation water salinity, then the resistivities will be the same. As a result, no SP will be developed. In this case, we will not be able to distinguish between a shale and a sandstone. SP logs can also be used to calculate the shale volume or the V shale content in a formation. In order to calculate shale volume, the SP shale and SP sandstone values are obtained from the logs. These are the SP values obtained from pure shale and sandstone zones within the whole drill formation, while the SP log reading is the SP reading at a particular depth of interest. Once these values are determined, volume of shale can be determined at the depth of interest by using the formula given. Coming to the gamma ray log. Gamma ray log measures the natural radioactivity from subsurface formations such as uranium, thorium, and potassium content. Gamma ray logs are of two types: simple
where the radioactivity of all three elements are combined to give a single reading, and spectral gamma ray, where the amount of each element contributing to the radioactivity is individually reported in order to do multimineral analysis. The formations identified on the basis of gamma ray logs. Usually, sandstones, carbonates, and evaporites tend to have low gamma ray values, while shales and other organic rich rocks tend to have high gamma ray values. The figure is self-explanatory here, where you can see that sandstones, carbonates, and salts with little to no radioactive elements show low gamma ray reading, while shales and volcanic ashes with high radioactive elemental content show high gamma ray values. The main uses of a gamma ray log are for well correlation, determination of various litho boundaries, evaluation of the shale content, that is B shale, multimineral analysis when spectral gamma rays are available, and the inference of depositional environments. Calculating the shale volume from a gamma ray log. This is similar to the calculation of V shale from an SP log. We need to identify and note the gamma ray values of clean sandstone and shale zones. We also note the gamma ray value at the depth of interest. Based on these values, we can calculate V shale from gamma ray using the formula given. Now, inferring the grain size and depositional environments from gamma ray logs. Gamma ray log trends can also be used to deduce the grain size variation both vertically and laterally, and also the associated depositional environments. A cylindrical gamma ray pattern is indicative of aggrading environments such as aeolian and evaporite deposits. A funnel-shaped or a coarsening upward gamma ray trend implies a regressing environment typical of river mouths, deltas, and shore faces. A bell-shaped or a fining upward gamma ray trend implies a transgressive environment typical of tidal bars and flats and the transgressive shelf. The hourglass or symmetrical gamma ray trend implies alternating pulses of transgression and regression, as is typical of a shore face delta. Finally, the serrated or a saw-teeth gamma ray trend gives us aggrading environments such as fluvial floodplains and deep marine slopes. Now, moving on to the electrical resistivity logs. Before proceeding to their interpretation, it is necessary to understand the borehole environment. When a formation is being drilled, three particular zones are found around the borehole. These are the invaded or the flushed zone, the transition zone, and the uninvaded zone. Each of these zones contain different fluids and therefore have different properties. Suppose we are drilling a permeable formation using a mud whose resistivity is Rm. Then the mud cake formed along the wall of the wall bore will have a resistivity of Rmc, while the mud itself will travel into the formation. Now, within the formation, adjacent to the wellbore is the invaded zone containing drilling mud as the primary fluid. Thus, the resistivity of the fluid in this formation will be approximately equal to that of the resistivity of the mud filtrate. Farther away from the wellbore is the uninvaded zone containing the actual formation fluids. This corresponds to the true resistivity of the formation, which gives us the resistivity of the formation fluid. Resistivity is usually measured in all the three zones and correspondingly called shallow, medium, and deep resistivity, where shallow resistivity is obtained in the flushed zone, medium is obtained from the transition zone, while deep resistivity is obtained from the uninvaded zone.
Coming to the resistivity logs. Resistivity logging techniques measure subsurface electrical resistivity, which is the ability to impede the flow of electrical current. Resistivity of a formation is a function of porosity and pore fluid in the formation. The main uses of a resistivity log are to determine the fluid present in the formation. Saline water is highly conductive and hence has low resistivity, while hydrocarbon has high resistivity. Determining water saturation and porosity, and also indicate the presence or absence of permeable zones by the formation of a mud cake. Some common resistivity tools are based on their depths of investigation, where we have MSFL, that is microspherically focused logs for shallow depths of investigation, and lateral logs, that is LLS and LLD, for medium and deep resistivity measurements. MSFL devices are characterized by short electrode spacing of only a few inches. This limits the tool to shallow depths of investigation of only 4 inches. The main uses of MSFL logs are to determine the flushed zone saturation, to determine residual oil saturation, hydrocarbon movability, and estimate invasion diameter when used with deeper resistivity devices. Lateral logs LLS and LLD. They were initially developed for high salinity drilling muds applied to drill through salt layers. Focusing electrode systems are available with deep and medium depths of investigation. The main uses of LLS and LLD are to determine the true resistivity of the uninvaded zone, to distinguish between water-bearing and hydrocarbon-bearing formations, and they have better vertical resolution of thin beds of up to 2 inches. The figure here shows interpretation of the fluid type from a resistivity log. Hydrocarbon and water can be easily distinguished using LLS-LLD, as hydrocarbon is highly resistive while water is conductive and has low R. Calculation of porosity and saturation from resistivity. Archie in 1942 suggested a relationship between resistivity and porosity of the formation as phi raised to m is equal to ARW by RT, where A is a tortuosity factor, M is a cementation factor, RW is resistivity of the pore water, and RT is the true formation resistivity. Water saturation, SW. An Indonesian equation for SW relates formation resistivity, porosity, shale resistivity, and V shale. It is given by the formula below, where VSH is the V shale that we calculate from an SP or a gamma ray log. RSH is the resistivity obtained for a nearby clean shale. Phi E is the effective porosity of the formation, and N is the saturation exponent. Now, these constants of A, M, and N, that is the tortuosity, cementation, and saturation factors, have predetermined values for typical formations. These are basically 0.81, 1.7, and 2 for sandstones, and 1, 2, and 2 for carbonates. Coming to the last set of logs, that is the density and neutron logs. The density log provides a continuous record of a formation's bulk density along the length of a borehole. Bulk density is a function of the density of the minerals forming a rock, that is the matrix, and the fluid enclosed in the pore spaces. The main uses of a density log are to measure formation density, obviously, to calculate the total porosity of the formation. Combined with sonic travel time, it gives us the acoustic impedance, which is used to calibrate seismic data. It is also a very good lithology indicator.
High vertical resolution of a density log helps define formation boundaries very clearly. This figure shows us an example of a bulk density log. Interpretation for the same, coupled with the neutron log, will be explained in further slides. This table gives us a typical matrix density for common rocks and fluids. Density of rocks varies from 1.2 to 4.9, as you can see in the table. Fluids have lesser density ranges from 0.2 to 0.85 for hydrocarbons and 1 to 1.2 for water, be it fresh or brine. Neutron log. A neutron tool is a porosity log that measures the concentration of hydrogen atoms in the formation. In clean reservoirs containing little or no shale, the neutron log response will provide a good measure of the formation porosity if liquid-filled pore spaces contain hydrogen, as is the case when pores are filled with oil or water. The main uses of a neutron log are to measure the total porosity, detection of gas in the reservoir, a lithology indicator, and calculation of shale volume. The figure is a typical neutron log with their scale being from 0.45 to -1.5. Density neutron interpretation coupled. Lithology. Density and neutron logs are always displayed on the same track and with their scales reversed. This helps in interpreting lithology and porosity of the formation based on their crossover patterns. It also helps us to identify the presence or absence of hydrocarbons in the reservoir. You can see that a shale will have a high density and high porosity. However, a salt exhibits lowest density and very low porosity. Carbonates, on the other hand, have medium to high density and medium porosity. Sands will have a medium density and porosity. However, their densities will be suppressed in the presence of a hydrocarbon, especially gas, as gas has very low density. Density neutron interpretation, total porosity. Using the density log, total porosity can be calculated in by the below formula, where phi t is total porosity, rho Ma is the matrix density, rho B is the bulk density value obtained from the log, and rho Fl is the fluid density of the fluid present in the flushed or the invaded zone. We can use a combination of density and neutron logs also to obtain the total porosity. For water and oil zones, phi t is defined as phi d plus phi n divided by 2, where phi d is the porosity derived from density log, whereas phi n is the neutron log reading. For gas zones, the equation differs as phi t is equal to 2 phi d plus phi n by 3. Coming to the final section of my presentation, which is qualitative and quantitative interpretation of the well logs. This slide enumerates the general log responses by different lithologies and fluids. You can see that sandstones, carbonates, and salts have low gamma ray values, while shale and coal have very high gamma ray values. Shale has low resistivity, while salts and hydrocarbons have very high resistivities. Now, coming to the most important part. Interpretation of LWD or wireline logs in a qualitative manner can be easily done based on the direction in which each of the log curves deflect, be it to the left or the right in the following sequence: gamma ray, resistivity, density, and neutron. This method has been devised by the famous petrophysicist Ko Ki, and it has been passed on by a student, Dosh Mazlan, in 2016.
The first rule is that for a tight non-reservoir, where the deflections will be right, right, right and right. Gamma ray will deflect to the right because in hard rocks, radioactive content is high and hence gamma ray readings will be high. Because the formation is also tight, the resistivity will be high, whereas the density and neutron porosities will be low. The second is the identification of a shale, where the deflections will be to the right, 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 and left. Gamma ray will show high radioactivity in shale, and resistivity will also be high due to the tight formation. Density porosity will be low because of less pore spaces, but neutron porosity, on the other hand, will read high values because of large clay-bound water present in the formation. The third is a tight reservoir or a low porosity reservoir, where the deflections will be to the left, right, right, and right. Gamma ray will show low radioactivity in sandstones and hence less gamma ray values. Because the formation is tight, the resistivity will be high, whereas the density and the neutron porosities will be low. Now, coming to a water-bearing reservoir, the deflections will all be to the left. Gamma ray will show low gamma ray values in sandstones due to low radioactivity. The resistivity will be low in saline formation water, whereas the density and neutron porosity will be high in a reservoir zone because it is a sandstone which is highly porous and permeable. I finally come to the hydrocarbon bearing zones. For an oil bearing reservoir, the deflections will be left, right, left and left, where gamma ray will show low radioactivity, resistivity will be high due to non-conductive oil, density and neutron porosities will be high in the reservoir. Lastly, a gas-bearing reservoir will deflect left, right, where the low radioactivity is observed in sandstones. High non-conductive gas will have high resistivity. Density will be low, mainly because gas has very low density and therefore it suppresses the density of the sandstone itself. Neutron porosity will also be low in a gas. I now come to the quantitative interpretation. The quantitative interpretation of LWD and wireline logs involves a specific workflow which is as follows. Firstly, calculation of the temperature gradient in the formation. This is followed by V-shale, effective porosity, permeability, and fluid saturation calculations. Next is applying various cutoffs for these calculations. And lastly, reservoir summation is carried out. So basically, the first thing that you will do when you are doing log interpretation is to determine whether you have a reservoir or not at your depth of interest. If it is a reservoir, you will then go on to determine whether or not it is a good reservoir. Now, if it is a good reservoir, this will be determined based on the porosity and permeability values that you have obtained from the logs. If it is a good reservoir, then you will go on to determine the type of hydrocarbon or fluid present in the reservoir. Once you determine that a hydrocarbon, that is an oil or a gas, is present in the reservoir, then you will go on to determine the LKH, which is the last known hydrocarbon depth in the reservoir, based on various petrophysical parameters. This then leads to reservoir summation, which is then followed by testing or production, respectively, for a wildcat exploratory or development well. I am sharing an example here with you of a well in Western Offshore Basin, India, where caliper, SP, resistivity, density, and neutron logs have been used to delineate the lower and upper hydrocarbon as well as water zones in the formations, determining the fluid type and the fluid contacts, and